अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आजकल अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही मशहूर दिन गुजरा है जो कि वेस्ट में बड़ा मकबूल है, बल्कि अब तो कह लें पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल है, जो कि वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर है, वैलेंटाइंस डे। नाजरीन, अब ये वैलेंटाइंस डे है क्या, किसी को नहीं पता। इस दिन लोग जो कहते हैं, जो आम तौर पे लोग सुनते हैं, हम सुनते आए हैं, बाहर में अक्सर बोलते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना, दिस एंड दैट व्हाटसोएवर। लेकिन क्या इस वैलेंटाइंस डे का असली मतलब क्या है, किसी को नहीं पता। इस्लाम में इसको हम अगर देखा जाए, इस्लाम के तनाजुर में, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं कि मतलब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, वो हम नहीं जानते। बस हमने एक सुना हुआ है कि वैलेंटाइन डे 14 फेब और सारे बस बिना हकीकत जाने उसके बीच में कूद पड़ते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो यही है कि रियल मीनिंग ऑफ वैलेंटाइंस डे, कि वैलेंटाइन डे का असल मतलब है क्या, ये है क्या भला, है क्या चीज़, क्यों इसको लोग इतना शौक़ से मनाते हैं कि एक तौर पर एक फेस्टिवल के तौर पर इसको लेने लगे हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाय के बाद में वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाय के बाद अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। From the beginning of time, people worshipped the Creator in different ways. The Quran tells us in the chapter of the Bee, Surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And verily we have sent to every nation a messenger, that they worship Allah and stay away from false gods. So amongst the people there were those who believed in one God, but there were also people who based their religion on natural things. So they based their religions on the movement of the sun, the stars, the heavenly bodies. Also on the natural seasons, so whether it's summer season, fall, winter, spring. Also on reproduction, so the mysteries of sexual activity and reproduction within nature. So these nature groups spread throughout the world, and they came in contact with the teachings of Jesus, Isa alayhi salam, when some of his followers ended up in Greece and in Rome. And we know that these followers to a great extent were influenced by Paul, who had accepted his teachings but then started to change the message somewhat, sort of opening up the doors for other types of beliefs. And so we are going into February now and coming out of January, coming out of the New Year's. January was based on Janus, who is the two-faced God. He's got one face of spirituality and another face of materialism. And that's the hypocritical nature of the New Year's celebration. It's supposed to be a spiritual event, but actually, again, people are drinking alcohol and being involved in a lot of riotous occasions. So this is the confusion. Now going into February now, there was a celebration done by the Romans called the Lupercalia. And the Lupercalia was based upon their gods of Pan and Juno. And they also, February is actually named after one of their gods as well. And so this is a time where you're coming out of the winter and you're going toward the spring season. And so they used to have large gatherings of young people, and they would take the name of women, put them in a large container, and the men would choose them and literally have a sexual relationship. So it was based upon this, Cupid concept. The Greek word is eros, erotica. Mm-hmm. Okay, so erotica is basically sexuality. And so that was the main issue on this occasion. And this is where you get cupids from and hearts and things like that, because this is actually the ceremony of, open sexuality. What happened was they combined this with an individual named Valentine,
who in the Roman times, in the 3rd century of the Roman era, he was protecting young people. The Romans said no marriage because we want men to fight strong in battle, so we're not going to let you get married. Valentine, a religious priest, he disagreed with this. They put him in jail. He went against the state. Eventually, they executed him. And on the day of his execution, he wrote a letter to 2 of the young people getting married, and he said, "From your Valentines." So that's where Valentine, he's Saint Valentine's. So they took the concept of the open sexuality, put the name of a Christian priest on it, so it seems like a holy day, but actually it's the open sexuality of the Lupercalia. And that is the dangerous thing for Muslims and people of conscience to get involved in this, because what happens is pornography, erotica, this overcomes everything else. So it seems like it's innocent. It's like they say, a wolf in sheep's clothing. It seems like it's innocent because Valentine was protecting young people. But the reality is, it is an occasion where more people commit fornication and adultery, where rape happens, unwanted pregnancy. It is actually a dangerous time. You will see in many of the movies today, erotica is an overriding concept. So the movie stars are in space and they're fighting aliens and someone falls in love. They're under the ocean fighting a beast under the ocean, someone falls in love. They're playing baseball or basketball, somebody falls in love. Every movie they're falling in love. Why? Erotica. So erotica is this concept coming out of the Greek culture that pushed the people towards loose, open sexual relationship. And this, of course, is very destructive to society. Not only is it going against the law of God, but secondly, it creates unwanted pregnancies, sexually transmitted diseases. It is one of the big problems and plagues in the world today when people do not organize their life, take responsibility for their sexuality. There's a lot of damage that actually comes along with it, especially for the women. And so therefore, we're saying to Muslims, don't play around with the devil. Don't play around with evil things and think that it is sport and play. Because what is happening is that young people are being fooled into focusing their life on their sexuality, as opposed to focusing their life on their education, on their physical fitness, and then grow into their sexuality. This is how societies develop themselves over the centuries. And of course, the last revelation, of the Quran brought us the beautiful example of the husband and the wife and the family, and how people can protect themselves, and how sexuality can actually be a beautiful thing. It can be a halal, permissible thing, and not something wild and uncontrolled. बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि इन्होंने बेसिकली वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट बताया कि आखिर आया क्यों, और बेसिकली जिन्होंने बताया कि ग्रीक जो कल्चर है, लूपरकैलिया, रोमन कल्चर, ग्रीक कल्चर, लूपरकैलिया, जिसमें मतलब कि वो लोगों को इनका एक फंक्शन होता था जिसमें मतलब लोग आए, एक कंटेनर में औरतें सारी और मर्द हजरात उनको चूज़ करते थे, एंड देन दे हैव ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप। नाजरीन, क्योंकि और बेसिकली क्या बताते हैं कि हमने जंगें लड़नी है, हमने मर्दों को ताकतवर बनाना है, तो इसलिए उनको शादी की इजाज़त नहीं होती थी। इस दौरान एक कहते हैं रोम का जो रिलीजियस प्रीस्ट था, यानी कि क्या कह लें आप उसको, आए दौर में पादरी कह लें, जो वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ था जिसका नाम वैलेंटाइन था, और उस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि भाई, और मतलब वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे मैरिज अलाउ नहीं थी, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ अलाउ नहीं थे। तो वैलेंटाइन नामी जो ये प्रीस्ट था वो इसके ख़िलाफ़ था, और वो इसको सपोर्ट करता था कि भाई देयर शुड बी ए रिलेशन ऑफ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। तो क्या हुआ कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया और उसको कत्ल कर दिया। तो अब जो आगे लोगों ने क्या किया, उसकी ये मतलब जो ओपन सेक्सुअलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको वैलेंटाइन के नाम से जोड़ दिया। और जब इसको जोड़ दिया तो ये होली फेस्टिवल के नाम से ज़ाहिर होने लगा लोगों को, क्योंकि जो वैलेंटाइन था वो तो एक होली प्रीस्ट था, वो एक पादरी था जो कि रिलीजियस प्रीचिंग करता था, लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़ दिया। तो अब ज़्यादातर लोग जो कि इसकी हकीकत को नहीं जानते, वो इसी वजह से मनाते हैं कि भाई
اور حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے الٹ ہے کہ وہ اس چیز کے خلاف تھا اور اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور دیکھا جائے تو آج کل سب سے زیادہ زنا کاریاں، فورنیکیشن، ایڈلٹری، یہ ساری چیزیں اسی 14 فروری کے دن ہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. اور بیسک جس نے بتایا کہ جو بیسک ٹیچنگز جس نے چینج کی، جو کرسچنس کی جو بیسک ٹیچنگز جس نے چینج کی وہ تھا پال، جس کو اکثر آپ نے ذاکر نائک بھی اپنی ویڈیو میں ان کے ریفرنس دیتے ہیں، ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہی تھا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو چینج کرنا شروع کر دیا تھا، پال. تو ناظرین اب آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت کیا ہے. اور جبکہ یہ مسلمانوں کے تہواروں میں سے نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو تمام مذہب میں اس کی کوئی ویلیو، کوئی بنیاد نہیں، لیکن ٹیچنگز چینج ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ایک شیطانی کانسیپٹ کو ایک دوسرے آدمی کے نام سے جوڑ دیا جو کہ ایک ریلیجیس مین تھا، ویلنٹائن. لیکن اب اس کو، اور ابھی لوگ اس کو ہولی فیسٹیول کی وجہ سے مناتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ بھائی دیٹ ویلنٹائن واز اے ریلیجیس پریسٹ. تو اور دس تھنگ شوڈ بی اسٹاپ. لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ایون کہ آج ہر مسلمان بھی اس ویلنٹائن ڈے کے پیچھے بھاگتا ہے کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، ٹوڈے از 14 فیبرری، آئی ایم گونا سیلیبریٹ ویلنٹائن ڈے. بٹ یہ چیز ٹھیک نہیں. تو ناظرین، اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ہم میں سے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. کیا ویلنٹائن ڈے اسلام میں ہے؟ نہیں ہے. اسلام میں ایک بیوٹیفل کانسیپٹ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے. لیکن جو لوگ یہ ویسٹ کی چیزیں، دوسری قوموں کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو کیا پھر وہ اس حدیث کے تناظر میں انہی قوموں میں سے نہیں ہے؟ تو ناظرین یہ چیز سوچنے کی ہے. دیکھیں اپنے مذہب کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو اسلام میں نہیں ہے اور آپ کو آج کل کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو بیسک چیزیں کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کیا. آیا وہ چیز ہمارے دین میں ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ چیز ہمارے دین میں ہے تو کیسے بتائی گئی ہے، کیا ہے؟ اور اگر وہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی روکنا چاہیے. ناظرین، this was my reaction. I hope you liked it. If you did, then please give it a thumbs up and leave down your lovely comments in the comment section. See you soon inshallah in my next video. اس وقت تک ہنستے رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، اپنے لیے اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیے. اور ایک اہم دعا یہ کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین اسلام پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.